So before this, you familiar dengan x squared. Okay. X squared minus 1 is equal to 0. Okay, and then solve. X squared is equal to 1. And x squared plus minus 1. X is equal to plus minus 1. Okay, the problem now is when involve x squared plus 1 is equal to 0. Then bring 1 to the right, dapat x squared equals negative 1. Then find that one is use calculator, yang okay ni, yang latest design, mungkin give answer in I terus. Your calculator yang version, old version, yang zaman lama-lama, orang kata dinosaur punya, maybe dia akan dapat something like, tak sure, tengok ada RE to IM, macam ada real to imaginary. Kalau you tak perasan, you tak akan ni. Okay, so you akan dapat plus minus set negative 1. Macam ni kan. So yang ini, set negative 1, this one, kita represent by I. So what is I? I is equal to set negative 1. Terus, this is I. Okay, so for complex number, okay, I is equal to set negative 1. Okay, first you belajar hari ini, term ini. I is equal to set negative 1. First, first you need to know lah. Settle Can interrupt me at any time, it's okay. Kalau saya laju, habaq je. Kalau saya slow pun habaq, saya boleh laju. Okay. So from I equals set negative 1. What happened when we squaring both sides? Can you imagine? Cuba squaring both sides, left and right. Dapat apa? I squared, okay, so is equal to negative 1. Macam tu. Kita squaring both sides. I negative I. Squaring both sides. Okay, dapat I squared is equal to negative 1. So these two equation you need to remember. Yang ini important than this. Okay, tolong take note petang ni. Yang ini you belajar dua ni. Penting. For complex number. Okay, so kita continue lagi. Okay, so given x cube. X cube, okay, for final answer lain kali, you may leave answer in I je. Tak ada I squared, tak ada I cube, tak ada I je. So sekarang ni given I cube, ni power 3. Okay, you separate it to I squared times I power 1. So 2 times 1, sorry, 2 plus 1 is equal to 3, index. So I squared ini is equal to, so substitute. I squared is equal to negative 1. I is I. Answer is negative I. Baru stop. Okay, relax kalau subjek tak faham. Okay, kita start lagi. Okay, given I power 4. Tak boleh tinggal dalam bentuk macam ni final answer. Okay, you kena generate, kena reduce to kalau the real number or to I. Okay, so I power 4 can be separated like I square times I square. Okay, dari ini 2 plus 2 is equal to 4. I square is equal to 1. Sorry, negative 1. Makna dia. Mana hilang pula? Negative 1. Negative 1 times negative 1. Okay, replace. Okay, I squared is equal to negative 1. Replace negative 1 times negative 1 is equal to 1. Okay. Sekejap, kenapa tumbuh ni? Okay, okay dengar kan so far? Dengar. Power, okay, thank you Respon tu okay. Okay, selamat. Rasa macam, cakap sorang-sorang kan. Okay, I tu baru 15. Macam mana nak reduce dapat jawapan? So, you boleh buat you boleh kalau rajin buatlah. I squared is times I squared times I times I squared times sampai dia punya index ni
total 15. Kalau dah rasa is banyaknya wasting apa, you punya marker, you punya ink semua kan. Kertas ke, buat I to the power 4. 4 plus 4, 8. Plus 4, 12. Plus 2, 14. Plus 1, 15. So, okay. You tahu, oh, I to the power 4 is equal to 1. Okay, buat 1. Okay, macam ni lah. 1 times 1 times 1. I squared is equal to negative 1. Ini tak ada partner. So, the answer is 1 times 1 times 1 times negative 1. The answer is benda ni. Negative I. So, yang ini I to the 4 is equal to 1. Tak payah hafal pun tak apa. Nak rajin buatlah. Dia paling penting ni je. Ni. I is equal to set negative 1. I squared equals negative 1. Itu yang penting. Dua ni Tolong untuk ingat dua tu penting. Okay. Tak hilang ni. Sekejap. Okay. Example Example. Tadi example lain kan. Tapi tiba example benda ni pula. Okay. Yang A saya tunjuk dulu. Because of tak ada apa idea kan nak buat. Simplify je. Dia kata simplify. So how to simplify? Try simplify to the simplest form. Ini set negative 1. Itu sometimes dengar set, sometimes dengar square root. Okay, sama je. Square root is general. Set pun sometimes guna set juga. But normally kalau kita bagi square root of 4, square root of 9, square root of 16, square root of 25. Kita boleh cari dia punya root. Kita dia 2, 3, 4, 5 macam tu kan. Itu bagi square root biasanya. Kalau set 2, set 3, set 5, set 7, set 11. Nabi nombor-nombor macam prime macam tu lah. Tapi it's okay. Kata je Nabi kita panggil macam tu lah. Kalau you nak tibai semua kepada square root, buatlah kan. Tapi square root to term kan. Jadi senang kan. So sekarang ni ini square root of 4, negative 4. Set negative 4 pun okay. Macam mana nak simplify? Ni 4 times negative 1. Dapat negative 4. Lepas tu set ni separate. Square root 4 times set negative 1. Okay, cari. Check. Dapat 2. This one I. That's it. Habis. Okay, kita try buat pelan-pelan. 7 times negative 1. Can be separated to term. Okay. Set 7 times set negative 1. Set 7 is set 7. Tak payahlah cari decimal. Because of set 7 more accurate. Accurate lagi bagi decimal. Okay. Ni set negative 1 is equal to I. I ni outside the set Dia outside. Okay, jangan buat macam ni. Salah. Salah. Ni I outside. Settle Yang ini pula. Ni 9/4 times negative 1. Jadi negative 9/4 kan. And then boleh dipecah separate to this times negative 1. Then the 3/2 I. Can I write like this? Budak ni je. 3I. Tu pun is okay. Ini okay. Ini okay. But don't do like this 3/2I. Salah. Ini atau ini sahaja. Any complex number. Complex number. Yes. Complex number. Tu complex. So kalau sebut complex number. In your mind, you kena imagine complex number tu macam ni rupanya. Z equals X plus YI. Okay. X plus YI. Sometimes you jumpa Z is equal to A plus BI. Sama. As long as Z ini consists of two parts. Iaitu real parts. Yang ini real parts. And imaginary part. Ni.
imaginary part. Itu complex number. Okay, jadi yang ini real, ini imaginary. Jadi itu adalah complex number. Complex number pun juga tidak boleh di-represent using real number line. Because of dia macam too complex. Dia tak behave well. Dia boleh ditunjuk macam duduk tak teratur kan. Dia macam fleksi punya number. Jadi kita tak boleh nak paksa dia susung atur dekat line. Tak boleh. Tak macam real number line. Real number line dia behave sangat-sangat. Boleh susun to the left ke kiri makin kecil, to the right makin besar. Itu sifat real number line. Yang ini kompleks, too kompleks sangat kan. Jadi sekarang ni bila sebut complex number dalam kepala awak mesti ada Z equals X plus YI or A plus BI. Jadi dua-dua okey kita pakai. Okay, sometimes X plus YI pun kita guna lagi. Kita nanti kalau nak susun, nak tunjukkan X, Y axis, kita guna benda ni. Okay, jadi tahu sampai sekarang you ada 3 important things you need to know. First adalah I equals Z negative 1. The second is I squared equals negative 1. The third is complex number. So 3 ni hari ni belajar. Setakat ni 3 ni. Segera you tahu complex number, oh I Z negative 1. I squared equals negative 1. Z equals X plus YI. Kalau dapat tahu tu pun cukup lah. Saya rasa saya dah happy hari ni kan belajar. Okay. So yang tu real part. Yang ini real part Yang ni imaginary part. Okay. Dan if Z equals 3 plus 5I. Okay. Real part ni 3. Real part. Imaginary part yang ni 5I. Tapi cara tulis kita ambil yang ni je. Coefficient of I je. Dia tak ambil 5I. Dia ambil 5 je. Cara tulis. Okay, yang untuk all ni memanglah belongs to imaginary part. Tapi dia consider dia declare 5 je coefficient. Okay, try ni. Okay, what is real part and imaginary? Who can answer? Real part negative 2. Imaginary part 9. Okay, good. Oh, good. And then, dia habaq dah. Complex number ni, dia tak ikut, dia tak behave. Dia tak boleh nak diikut order, ikut tu kan. So why? Because of dia actually, you belajar, ni is real number. Sebelum ni ingat this is the largest group of number in the world. No, rupa-rupanya bapak dia ni complex number besar lagi. Kalau you belajar, yang lecture kan dah start kan, first apa? Natural number. Semua kan, ini whole number. Ingat tak ni? Ke saya tulis? Dah belajar kan? Dah. Dah kan? Q. Lepas tu R kan? R. Yang ni Q. Q bar kat sini. Ni ingat dah besar tapi rupanya ada besar lagi. Besar lagi. Ini adalah complex number. Dia mak kepada segala nombor setakat ini. So far tiba-tiba tak tahulah kan. Ada lagi kan. Jadi itu di luar lagi lah aku memang tahu. Orang ada jumpa kita tak tahu lagi kan. Okay. So ini adalah complex number. Okay. And then kita tengok equation dah mula nak ke arah penting lah. Okay. So katakanlah this is Z1 ni. Z1. Z2. Okay, so kalau kata Z1 equals Z2, means that real part is equal to this real part. A is equal to C. And imaginary part for Z1 is equal to imaginary part for Z2. BI equals DI. I cancel, therefore B is equal to D. A, B, C, D. Coefficient semua ni member of real numbers. Okay, semua nombor-nombor ni sebenarnya adalah real numbers. Okay. An example, x plus yi equals 2 plus 3i. So find x.
find y. Cari dalam masa 10 second. X apa? Y apa? X equal to 2, X equals to Y 2, equal to 3. Y equals to 3. Good. So to just compare, simple je kan. Ni sama ni sama ni. Simple je kan. Okay, simple je. Okay, so sekarang ni complex number ada addition, subtraction, multiplication and division. Semua ada. Okay, so simple je. Kita daripada senang ke sikit yang seronok kan. Okay, sekarang ni macam biasa. Okay, same like you tambah apa. Okay, ini real plus real. 2 plus 4. Imaginary plus imaginary. Okay, 3i plus 5i. Kalau tak boleh sangat, imagine 3x plus 5x. Benda yang biasa kan. Kan biasanya sejak ni you cari x dengan y je kan. Ni dapat x macam tu lah. And example, answer is 6 plus 8i. Macam tu Okay. 10 minus 5. Negative 2i. Okay, minus negative 1. Minus negative 1i. So, 5 minus 2i plus i. 5 minus i. Habis. Okay, you may skip the step. Saya just show step by step. Nak tengok senang. Okay, settle untuk subtraction and addition. Settle. Okay. Multiplication. Sama je. Sama, you buat 10 ni kan, sama je. Multiplication times 2 times 2, 4. 2 times negative 3i, negative 6i. 3i times 2, 6i. 3i times negative 3i, negative 9i squared. Okay, buat satu-satu. 4, yang ini plus keterangan negative 6i plus 6i, 0. Minus, okay, buat dulu ni. Okay, so if you leave answer sampai sini, tak dapat markah penuh. Why? Kan dah inform that cannot leave answer I squared ni kan, tak boleh kan. Okay, you kena proceed lagi. What is I squared? I squared is equal to negative 1. Kan sudah hafal tadi kan? So faham lah aku Okay, negative 1. So 4 plus 9. Boleh skip 13. Ini baru full mark. Baru full mark. Boleh kan? 3 times 10, 30. 3 times 3i, 9i. Negative 2i times 10, negative 20i. Negative 2i times 3i, negative 6i squared. Okay, yang 30. This one macam 9x minus 20x lah kan. Negative 11i. 6i squared is equal to negative 1. Tolong ingat I squared is equal to negative 1. Tolong ingat. Quite important step From I squared change to negative 1. Quite important step. Saya tak kata this is markah. Tak boleh kan. Jadi fahamlah quite important step. Okay. So ini 30 minus 11i plus 6. 36 minus 11i. Okay, done. Macam tu Step by step. Kalau tu kan I skip? Yes, kalau skip logik lah kan. Yang mana macam you punya akal boleh bergerak kan. Okay, ada soalan? Kita go yang ni pula Okay. If Z ni equals A plus BI, then its complex conjugate is denoted by Z bar or Z star. And it's written as Z bar or Z star A minus BI.
So, kalau given Z equals A plus BI, its conjugate. Maknanya Z bar equals A minus BI. Okay, tengok part imaginary. Dia akan opposite sign. Only part imaginary. Okay, yang ini given plus jadi minus. Okay, imaginary sahaja. Okay, yang berubah. Okay, a real part tak berubah. Imaginary sahaja. Ingat itu complex conjugate is important juga. Okay, example 2. Complex conjugate. So what is complex conjugate for Z equals 2 minus I? Apa dia? 2 plus I. Good. Z bar or Z star equals 2 plus I. Very good. Yang ini girls pula. Negative 8. Negative minus 8. Ha? Ini? Tak apa. 8 tambah 6I. Okay, negative 6I. Good. Okay. Negative 8 minus dia punya ni conjugate opposite dia. Opposite dia. Okay, yang number 3 open. Siapa nak cakap? Siapa nak jawab? 3I minus 2. Okay, lagi jawapan ada? Lain? Tak ada. Okay, good. Pandailah you all. 3I minus 2. Part imaginary je yang opposite sign berubah. Yang ini real. Ini real part. Ini imaginary. Okay, ikut duduk depan ke belakang ke. Kalau dia under imaginary, for conjugate dia kena ubah tanda. A, product of complex number and its conjugate. Okay, yang ini you belajar macam samalah konsep kan. Kita sama, expand je. Ini times ni, A squared. Ini times ni, negative A, BI. This one times this, A, BI. BI times negative BI dapat negative B squared I squared. Okay. Lepas tu simplify akan jadi A squared minus B squared I squared. I squared is equal to negative 1. Last sekali dapat A squared plus B squared. Ini kalau conjugate-nya. Okay, times conjugate. This is Z times Z bar. Its conjugate akan boleh plus. Kalau you remember that you belajar dulu kan, X minus 1 times X plus 1. Okay, boleh jadi ni X squared minus 1. Squared actually kan. Okay, ini minus. Ini minus ni, tapi because of I squared is equal to 1, akan jadi positif. Okay lah, kalau yang ini tak ingat pun tak apa. Just expand macam biasa. Tapi kalau you ingat boleh juga Z times Z bar dapat something plus something. Something squared plus something squared. Okay, example ni Dia ni example. 2 plus 3I times 2 minus 3I. Okay, kalau kata ini 2 plus 3I. Set. Conjugate. So terus buat 4 atau 2 squared. Okay. Dan ini saya nak buat tu plus 3 squared katakan kan. Okay, boleh. Katakan 4 macam tak cantik pula. Okay, tak apa, gunya dapat 13. Macam tu. Okay, kalau saya tak sure, I want to show step by step. 2 times 2, 4. 2 times negative 3i minus 6i. 3i times 2 plus 6i. 3i times negative 3i, negative 9i squared. 4 minus 9i squared. Okay, potong-potong kan. So, substitute I squared equals negative 1. 4 plus 9, 13. Pun boleh. Kalau tak confident yang ni, jangan buat. Ni lagi better. Senang confirm, rasa macam satisfied. Kan rasa confirm betul. Betul Ada soalan?
Tak ada. Okay. A ni complex number. A plus BI has complex conjugate A minus BI, and the product of A plus BI times A minus BI is equal to A squared plus B squared. This one is actually real numbers. Yang ni real numbers. Kita campur dua dapat ada 13 kan? Real number. Okay. And then sekarang ini kita kena simplify the expression yang dekat denominator tu yang bawah tu. Kalau ada I, kita atau complex number lah, kita kena rationalize, kita bawa naik atas. Okay. So next ini quite important step Yang division ni agak popular untuk this subtopic. Okay. So siapa yang nak pergi mana-mana, cuba concentrate Simplify the expression ni. Okay. Kalau ada masa kita continue satu lagi example and stop. Kalau tak cukup ni kita stop sampai habis sini tu. Nak jumpa lagi all esok kan. Okay. Untuk kelas yang satu lagi tu orang yang ambil kot. Saya rasa kita different timetable kan. Okay. You tengok saya buat untuk A. Okay. Tengok betul-betul. Quite important Okay. So sekarang ni simplify the expression. Kalau bawah ini complex number ada I, denominator ada I, this one consider not the simplest form. You kena rationalize time dengan conjugate, lepas tu make sure no I dekat denominator. Okay, tak ada I. Atas tak apa. Okay, you can see I from above kan, not from below. Tak ada, tak boleh. Okay, so sekarang kita buat A dulu. A 2/3i times dengan conjugate. Siapa tahu what is conjugate for 3i? Negative 3i. Good Negative 3i. Okay, good. Times times. Kalau ini tak boleh. Ni kita tukar soalan. Atas times dengan negative 3i, bawah pun kena times negative 3i. Ini kalau buat macam ni, no meaning, tak ada markah. Sebab tak ada apa makna. Kena over. So sekarang kita times dengan term negative 3i over negative 3i. Kalau you cancel atas bawah dapat 1. Tak kacau soalan, tak ubah soalan. Nak modify sikit je kan. Okay, so ini. Okay, this is conjugate for 3i. Conjugate is negative 3i. Kalau tapi special term juga tu, can I write 3i? Try lah. Okay, ini special sikit sebab dia ada one term. Ada one term je, yang ni two terms kan. Okay, teruskan. Okay, saya buat macam ni. Boleh skip this one boleh skip step. Yang ni just nak show je kan. Macam ni sebab macam ni. Lepas tu you boleh skip the step. Kalau tu nampak macam complicated kan. Okay. Negative, 2 times negative 3. Dapat negative 6i. Negative 9i squared. Okay. So kalau you nak settle dulu, yang ini negative 1 lagi bagus lah. Settlekan, ini, I squared is equal to negative 1. Cepat-cepat settle. Selamat. You akan dapat negative 6i over 9. Okay. And then simplify. Negative 3 over negative 2 over 3i. Macam ni boleh? Atau kan I write like this. Negative 2i over 3 pun boleh. But not write like this lah. Tak mau macam ni Ini salah. Okay. I mesti up. Okay. Boleh. Ini tak boleh Settle lah for number A. Part A. Settle. Okay, for B B kena juga ni. But sometimes kan, kita terlalu concentrate on pattern B. Ada last year kalau keluar satu one pattern A ni, student tak boleh buat, tak biasa kan. Senang sangat sampai lupa nak buat macam mana. Kan? Okay. B.
Okay, what is conjugate for this? 1 minus 10i. 1 plus 10i. Yes, 1 plus 10i. Okay, over 1 plus 10i. Tak ada markah. Sebab apa? Salah. Sebab this is not term kan? Kena ada over. Okay, buat tak darab ke, titik ke, dot is okay. But the important is benda ni. Kena ada 1 plus 10i over 1 plus 10i. So that kita cancel dapat 1. Kalau you tulis without over ni, mean nothing lah. Tak ada apa-apa makna pun. Okay, kena ada over. Cuba betulkan you punya tu, letak over. For the certain student lah kan. And then, saya pun buat. Okay, ini kalau tahu boleh skip. Saya saja nak buat kan. 1 minus 10i, 1 plus 10i. Okay, then, okay, so say 1 minus 10i times 1 plus 10i. Okay, can I do 1 by 1? 1 plus 1, 1 plus 10i plus 10i. Negative 10i times 1, negative 10i. Negative 10i times 10i, negative 100i squared. Then 1 minus ni 0. 10i minus 10i 0. So 1 minus 100 I squared is equal to negative 1. And then 1 plus 100 is equal to 101. Okay, buat macam ni pun boleh. Kalau let's say, okay, saya tukar ni color dulu. Saya suka buat colourful sebenarnya. Lambat tukar. Yalah. Okay, hidup ni colourful kan. Bukan hitam putih je. Okay, yang ni. 4 plus 40i. Okay, so this we check. Oh, 1 minus 10i. Ni conjugate of this. Can I just write macam ni? 1 minus 100i squared pun boleh. Dah hafal kan? And then 4 plus 40i. 1 plus 100. Kalau nak skip ni pun boleh. Terus ke sini. Dapat 4 plus 40i over 101. But final answer, you have to separate between a real parts and imaginary part. So, 4 over 101 plus 40 over 101, 101, I sebelah 40 pun tak apa. Okay, so yang hitam ni nak tunjuk pun boleh atau nak buat yang biru semua pun boleh. Okay, tak ada masalah. Tak ada kata, kalau you buat step by step by hitam ni tak kata, teruknya, tak ada. Okay, depends on you. As long as you understand the concept and get the correct answer lah. Okay. Okay. Example 4. Given Z is equal to 2 plus 1 over 1 minus I. Find Z bar in the form of A plus BI. So, before you find Z bar or conjugate of Z, this term you need to change to the form Z equals A plus BI. Okay, you need to simplify to separate the real part and imaginary part so that you can find Z bar is equal to A minus BI, etc. So problem now is to simplify Z equals 2 plus I over 1 minus I. This is the problem. So the first step, what should we do, class? The first step? What is conjugate for this? 1 plus I. Very good. 1 plus I over 1 plus I. Okay. So I try to rewrite. Okay. And then expand 2 times 1, 2 times 2i, 1 times I plus I squared
over 1. 1i minus I 0 minus I squared. Can I write 1 plus 1? Okay, you can. Okay, then simplify. 2 plus 3i and then negative I squared is equal to negative 1. Negative 1. Substitute negative 1. Okay, 1 minus negative 1. I squared negative 1. Okay, minus is minus. Okay, dia independent. Okay, and then simplify 1 plus 3i over 2. Then separate 2 in the form A plus BI. Real part and imaginary part. This is Z. Z. Okay. So you need to find Z conjugate, Z bar or Z star. So, okay, have to find this one settle. Z bar is equal to, can anyone give answer? Z bar is equal to? Z bar is equal to? Or Z star is equal to? What is conjugate for Z? 1 over 2 minus 3 over 2i. Yeah, good. That's all. That's it. And done. That's all. So simple. So simple. Just miss the problem is to simplify this term to A plus BI. That's the problem. After you get this pattern, just find the conjugate and then done. That's all. Okay. And example 5. Example 5. Solve the following equations for the complex number Z. Solve for Z. Means you need to take Z as a subject. Okay, find Z is equal to something. Normally in pattern A plus BI or X plus YI. Okay, our aim is to arrange the given equation so that we can take Z as a subject. For this one also, take Z as a subject. Okay, leave answer in A plus B, I. Okay. First, A. 6 plus 2i equals 1 minus 3i minus Z. Okay. First thing, just bring Z to the right, left. Settle. Z is equal to something. So, bring 6 plus 2i to the right. Simple. Bring 1 by 1 minus 6 minus 2i. Bring one term. Negative 6 plus 2i. Then expand. Same problem. Up to you. As long as we take Z as a subject. Okay. So, negative 5. Real minus real. Imaginary minus imaginary. So, 5i. Done. Simple. Okay. So far, okay tak? Okay kan? Okay. Okay. And then B. Try B. Try B. How to change, modify, we want Z as a subject. How to get rid of 3 minus I? How? How to get rid of this one? Yeah. Any idea how to get rid of this one? Any idea? Class? So now how to get rid of this one? 3 minus I. Yeah, divide, right? So you divide je, take the 3 minus I, bring down. Simple. Still simple. To make it that is proper, divide both sides by 3 minus I, 3 minus I. Then 3 minus I over 3 minus I is equal to 1.
And then that's it. Okay, simple. So this is still not complete. Why? Because of it still has 3 minus I as a denominator. Now, how to get rid of 3 minus I? That's the problem. Okay. Yeah. Yeah? Conjugate. Conjugate. What is conjugate for this? Where are the Three. cursor? 3 plus I. Okay, this class hero only 3 students tapi kuat, very strong hero Okay, so girls dia kalah sikit. Girls. Okay. Okay, this one rewrite. Okay, I can skip. I don't want to write. It's up to you. Okay, but I just want to show this one. Multiply the two brackets. -3 times 3, -9. -3 times I minus 3I. 11I times 3 plus 3I. 11I times I plus 11I squared. Over 3 times 3, 9. 3I minus 3I, 0. Minus I squared. Plus 1. Okay, plus 1. Why? Because of I squared is equal to -1. Remember this one. I squared is equal to -1. Simplify. -9 plus 30I plus 11. Okay, substitute I squared by -1. Okay, 9 minus I squared. I squared is -1. Don't take all negative. Only I squared is equal to -1. And then simplify. Z is equal to -9 plus 30I minus 11. 9 plus 1. Okay, -20 plus 30I over 10 and separate or simplify, then separate up to you lah. Okay, separate and simplify up to you which one. Okay, you like. Okay, so -2 plus 3I. Done. Settle. As long as you can present final answer in the form of A plus BI, consider done. Settle.